Simple present tense starts with the habitual action and routine verb. It tells you what happens every day. It tells you what happens always. Routine means whatever happens as a routine, whatever happens as an habitual action, is it? What is the universal truth? That is called simple present tense. Sadha vartaman ka. Am I right? Sadha vartaman ka. I repeat once again for you. The habitual actions, the day-to-day actions that are of routine, that happens always, that have routine-wise occurrence, that is called simple present tense. The formula of the simple present tense is written here in bold. See, subject plus verb SES plus object. That is the formula of this tense. I repeat, subject, verb, SES plus object. What is this SES? SES, that is the verb with S form and the verb with ES form. So what is yes and ES? क्रियापदाचा yes आणि ES प्रत्यय लागलेलं रूप म्हणजे नेमकं तरी काय? So that is only in simple present tense. It happens only in simple present tense. हे फक्त सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्येच होतं. क्रियापदाला यस इयस लागण्याचा जो काही प्रकार आहे तो फक्त सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये होतो. You got the point? Yes, sir. Verb gets its yes es form only in simple present tense. Other tenses do not have this yes and es thing. Okay. So when we use this yes and es, so it depends on your subject. It depends on your first subject that comes at the beginning. हा तुमच्या यस इयस चा हा जो भाग आहे क्रियापदाला लावायचा तो तुमच्या सब्जेक्ट वर अवलंबून असतो. इट डिपेंड्स ऑन युअर सब्जेक्ट. मीन्स when the subject is third person singular, I once again repeat, when the subject is third person singular, I write for you third person singular. What is this third person singular? Third person singular. Third, tritiya. Person, purushi. Singular, एकवचनी. तृतीय पुरुषी एकवचनी जर आपला सब्जेक्ट असेल तर त्यानंतर येणाऱ्या व्हर्बला यस इयस हा प्रत्यय लागतो. You got the point? Mind it well. When the subject is third person singular, the verb is used in yes es form. Right? See the first example. Can anybody read the first example? I have given you the example. Read the first example. Jagdale, read the first example. Mane. Yes, sir. Read the first example. Hurry up. Jadhav, read the example. The committee inquire about the problem. Okay. The committee inquires about the problem. Okay. Identify the subject. Which is subject over here?
Jadhav, which is the subject? The committee. Okay, the committee. So tell me, the subject is third person singular or what? The committee हा शब्द third person singular आहे की नाही? Committee. No, sir. Committee. Third No, person sir. singular आहे की नाही? No, sir. Yes, it is third person singular. Committee हा शब्द third person singular आहे. How? Committee कोण आहे? मी कमिटी आहे का? नाही. तुम्ही ऐकताय? तुम्ही कमिटी आहात का? नाही. कमिटी कोण आहे? तिसरा आहे. बरोबर? बरोबर? तिसरा आहे. बरोबर? तिसरा व्यक्ती आहे. त्याच्यामुळं द कमिटी इन्क्वायर्स अबाउट द प्रॉब्लेम. आता दुसरा एक्झाम्पल वाचा. कानडे, रीड द सेकंड एक्झाम्पल. Kanade, read the second example. The students seek the admission. The students seek the admission. Good. Here, identify the subject. The student. The students. Very good. आता स्टुडंट सांगा, हा थर्ड पर्सन सिंग्युलर आहे का? The students is the subject. Whether it is third person singular, Yes, sir. no, it is not third person singular. Students, विद्यार्थी, प्लुरल आहे ना, अनेक विद्यार्थी. आपल्याला काय पाहिजे? थर्ड पर्सन सिंग्युलर, एकवचनी लागतं नाम. तो सब्जेक्ट एकवचनी लागतो. इथं हा सब्जेक्ट एकवचनी नाहीये. द स्टुडंट्स, मेनी स्टुडंट्स, मल्टिपल स्टुडंट्स. दॅट्स वाय दिस इज नॉट थर्ड पर्सन सिंग्युलर. त्याच्यामुळे त्यानंतर येणाऱ्या वर्बला यस यस लावलेलं नाही. इट इज सीक, नॉट सीक्स. त्यामुळे त्याचं सीक झालं, सीक्स झालं नाही. ओके. नाव थर्ड एक्झाम्पल. Read the third example. Who is there? Jagdale. We call for the papers. Okay. Which is the subject over here? We. Good. Verb. Call. Okay. And the object? Papers. The papers. आणि for काय आहे? Preposition आहे. ठीक आहे. Now tell me, we call for the papers. This is the full sentence, and we is the subject. Whether we is third person singular. Whether we is third person singular. We म्हणजे आम्ही. आम्ही एक वचनी आहे का अनेक वचनी आहे? अनेकवचनी. गुड. अनेक वचनी आहे. त्यामुळे ते थर्ड पर्सन सिंग्युलर नाहीये. तृतीय पुरुषी एक वचनी नाहीये. ते तृतीय पुरुषी अनेक वचनी आहे. त्याच्यामुळं जे काही कॉल हे वर्ब येतं त्याला यस यस लागलेला नाही. ओके. नाउ I'll give you an example. Come on. I'll give you example. You have to identify whether this sentence is wrong or right. I write here. Which is the right sentence?
Ram go to market. Repeat. Ram go to market. That is the correct sentence. In simple present tense, I told you when the subject is third person singular, the verb carries yes es. जेव्हा सब्जेक्ट हा थर्ड पर्सन सिंग्युलर असेल, जेव्हा क्रियापद यस इएस घेऊन येतं. क्रियापदाला यस इएस कधी लागतो? जेव्हा त्याच्या अगोदरचा जो कर्ता आहे तो तृतीय पुरुषी एकवचनी असतो तेव्हा. राम, राम हा थर्ड पर्सन सिंग्युलर आहे की नाही? Am I Ram? No. Are you Ram? No. Who is Ram? Ram is third one. Ram is third person. ऐकणारा पण नाही, बोलणारा पण नाही, तिसरा कुणीतरी आहे ना तो, पण एकवचनी आहे. राम, अनेक राम आहेत का तिथे? There are no multiple Rams. There is only one Ram, and that Ram is singular. Is it? Ram is the subject and it is singular. That's why Ram goes to market. That is the right sentence. First sentence is right, second sentence is wrong. You got the point? काय सांगितलं मी? जाधव परत एकदा सांग. Tell me. सर परत एकदा सांगा ना. In simple present tense, the verb form is depending on the subject. The verb form is completely depending on the subject. For example, when verb carries yes and es, verb carries yes and es when the subject is third person singular. Verb हे सब्जेक्टवर अवलंबून असतं सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये, की जेव्हा येणारा सब्जेक्ट हा थर्ड पर्सन सिंग्युलर असतो, म्हणजे तृतीय पुरुषी एकवचनी असतो. तृतीय पुरुषी मीन्स बोलणारा पण नाही, ऐकणारा पण नाही, तिसरा कोणीतरी झालं तृतीय पुरुषी. आणि सिंग्युलर म्हणजे एकवचनी. तर तृतीय पुरुषी एकवचनी असा जो काही सब्जेक्ट असतो, तो सब्जेक्ट जर सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये आला तर त्यानंतर येणाऱ्या वर्बला यस इएस लागतं. आय गिव्ह यू एक्झाम्पल. राम गोज टू मार्केट. राम, राम मी नाही, राम तुम्ही नाही, राम तिसरा कोणीतरी आहे, त्याच्याविषयी आपण बोलतोय. तो एकटा आहे. राम इज अलोन, राम इज सिंग्युलर. दॅट्स वाय राम नंतर जे काही वर्ब येतं गोज, त्या गोजला यस इएस लागतो, इएस लागतो. बेसिक वर्ब फॉर्म इज गो आणि त्याला यस इएस लागल्यानंतर त्याचा होतो गोज. That's why the first sentence, Ram goes to market, is the right one. Second sentence is wrong. Second sentence कधी बरोबर होईल? जेव्हा आपण लिहू ना we go to market, तेव्हा बरोबर होईल. Because we is plural. We is plural. है की नाही? We plural आहे ना. We मध्ये अनेक जण येतात ना. We म्हणजे आम्ही, आम्ही म्हणजे एक जण येत नाही, अनेक जण येतात, तेव्हा ते प्लुरल होतं. तेव्हा प्लुरल नंतरच्या वर्बला यस यस लागत नाही. थर्ड पर्सन सिंग्युलर नंतरच्या सब्जेक्ट नंतर जे वर्ब येतं त्याला यस यस लागतं. ओके. Now let's go to second tense, simple past tense. Simple past tense, it shows you completed action in past time. Means it talks about the action which is happened already. The action is done, action is completed, and it is over right now. गेलेली क्रिया, संपलेली क्रिया, भूतकाळात घडलेली क्रिया, त्याला आपण सिंपल पास्ट टेन्स मध्ये आपण बोलतो. सिंपल पास्ट टेन्स, साधा भूतकाळ. साधा भूतकाळ हा सिंपल टेन्सचा दुसरा प्रकार आहे. आय रिपीट, सिंपल टेन्स फर्स्ट फॉर्म
सिंपल टेन्सेस मध्ये फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेझेंट टेन्स, सिंपल टेन्सेस मध्ये सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेन्स, and simple past tense shows you completed action and that is in past. The formula of this tense is subject plus past tense of the verb plus object. That is the formula. It's very simple formula. हे सगळे फॉर्म्युले पाठ करून ठेवायचे, राइट. सब्जेक्ट प्लस past tense of verb plus object. Past tense of verb means simply V2, the second form of the verb. We have to write second form of the verb. Subject plus second form of the verb, that is past tense of verb plus object. Okay, now the examples are over here. Read the first example, Mane. Read the first example. Student participated in culture activities. Good. Students participated in cultural activities. So here, which is the subject? Student. Student Good. And past tense of verb? activities. Participated. That is past Participated. tense of verb. आणि त्याचा बेसिक फॉर्म काय आहे पार्टिसिपेटेडचा? Participated is V2 and to participate is V1, right? V1 is to participate, V2 is participated, and V3 is the same, participated. Okay, so subject, past tense of verb and object, that is the simple formula for this tense. Read the second example, Jadhav. I applied for mineral research project. Minor. I applied for minor research project. Subject is I, applied is past tense of verb, and minor research project is the object, and for is preposition. Okay, now next sentence. The administration was nice. The administration is the subject, was is past tense of verb, and nice is object. Third, last example, fourth, we send the letters to student. We is subject, sent is the past tense of verb, and the letters to students is object. Now, next form, simple future tense. This is the third and the last simple tense. I repeat, first simple tense is simple present tense, second simple past tense, and third is simple future tense. It tells you about the action which is going to happen in future, forthcoming, the next action to come. Is it? The next thing that happened to come. येऊ घालणारी, येऊ घातलेली किंवा इथून पुढे घडणारी क्रिया आपण सिंपल फ्युचर टेन्स मध्ये वापरतो. The formula is subject plus shall will plus verb plus object. Very simple formula. Can you read the formula, Kanade? Yes, come on, read. Subject plus shall will plus verb plus object. Good. We use shall for I and we. I आणि we या दोघांच्या नंतर shall वापरायचा, बाकीच्या नंतर will वापरायचा. एवढं सिंपल आहे. ठीक आहे? I repeat, use shall for I and we. ठीक आहे? आणि बाकीच्यांना will वापरायचा. Read the examples. Jagdale, read the first example. Mani, read the first example. वेळ कमी आहे आपल्याकडं. The college will provide more facilities to students. Very good. Subject is College. good. Verb Facilities.
No. Pro. Student. No. Students. No. Provide. Will provide. That is the verb. Okay. The college is subject. Will provide is verb form. That is the future tense form. And more facilities to students is object. Good. Second example. Come on, read. Jadhav. The department will start PG. Okay. Subject. The department Verb. will start. Very good. Will start is verb and PG is object. Last sentence. Read Kanade. We shall give project work to student. Okay. Subject. Shall give. Subject is we. Shall give is verb and project work to students is object. Okay. Yes. हे तीनही टेन्सेस चांगले करा, सूत्र पाठ करा. See you next time because time is running. We'll stop.